Vijayalakshmi landed at Anba Illam, home of love, 6 years ago. அம்மா அப்பா எனக்கு ஆதரவு கிடையாது. எங்கள் நாத்தனாங்க ஆதரவு இருக்கணும்னு தான் நான் வந்தேன். அவங்களும் எனக்கு வந்து சரியான ஒரு இது பண்ணலை. அப்படின்றப்ப எனக்கு இந்த மாதிரி உங்களோட நான் இருக்கவே மாட்டேன், எனக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் அவங்ககிட்ட நானாக தான் கேட்டேன். அப்போ வந்து இந்த மாதிரி இடம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இருக்குமா, அங்கே போய் வேணால் சேர்றியாம்மா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. சரி நான் போய் பார்க்குறேங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். வந்து சேர்ந்த பின்னாடி இந்த இடத்த பார்த்த பின்னாடி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் இந்த இடத்த விட்டு போக்கூடாதுன்னு நினச்சி வந்தேன். ஆனால் எப்படி இருக்குமோன்னு கூட அது நினச்சேன். இந்த இடம் எப்படி இருக்குமோ, இத்தனை பேர் இருக்காங்களே, எப்படி நம்ம நல்லா வச்சுக்கோங்க. அங்கே தான் கஷ்டப்பட்டோம், இங்கே வந்து அந்த கஷ்டப்பட்டுருவோமோ என்னமோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வந்தேன். இந்த இடம் எனக்கு கிடச்சா ரொம்ப புண்ணியம் சார். எங்கேயுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கலை இந்த இடத்த. என் பிள்ளைகளை பெருசாக்கி நல்லா படிக்க வச்சு இந்த தாத்தா எப்படி சேவை செய்கிறாரோ அது மாதிரியே என் பிள்ளைகளும் சேவை செய்யணுன்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் இருக்கேன் சார். As she married a man she loved against her parents' wishes, they were not ready to accept her when she lost her husband after 10 years of happy married life. Anba Illam has become her maternal home now. Tata is her savior. Today she is a foster mother for 6 children. Children's villages are the most beautiful testimony to the commitment and compassion of reaching the unreached, called RTU in short. Founded by James Kimpton, a missionary with a vision, who has quietly created a world around him which embodies the ideals he stands for: love towards humanity with the belief that where God guides, God provides. There are 4 children's villages established by RTU, offering best possible care and support to the children in difficult situation, orphaned, deserted and affected by HIV/AIDS, helping them restore their dignified living conditions, securing their childhood rights through family care system and giving them cultural roots and a feeling of belonging. என் சொந்த ஊர் வந்து திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இருக்க மீனாட்சி நாயக்கன்பட்டி, அந்த ஒரு சின்ன கிராமத்தில் தான் இருக்கோம். எனக்கு எங்கள் அத்தை மட்டும்தான் இருக்காங்க. எங்கள் அத்தை மாமா இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன். ஊரில் இருந்தப்போ கூட இவ்வளோ சந்தோஷமாக இல்லை. எது இல்லைன்னு கேட்டாலும் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லாமல் எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. இப்போ ஒரு தப்பு செஞ்சோம்னா ஏன் அது செஞ்சு அப்படிலாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ யாரையாவது பார்க்க வரலாட்டினா எங்கள் அம்மா ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுப்பாங்க. இது தீபாவளி கிறிஸ்மஸ் அப்படின்னா வந்தால் எங்கள் அம்மா தான் வளையல் பாசி எல்லாமே எடுத்து தருவாங்க எனக்கு. These homes are filled with full of love. The children are so vibrant and healthy. Born in North Wales, England, James Kimpton joined the Order of the De La Salle Christian Brothers at his 14. When he was 27, he took up overseas mission. After serving 12 years in Sri Lanka, he came to Tamil Nadu, southern India. Brother James Kimpton, called Tata fondly by the locals today, is a man of many talents and much humility. Jesus Christ said, "Whatever you do to the least of these, you do to me." And that's been my only motivation working in Asia. Ever since I've been out here working among the very, very, very poor. I wish you all every blessing. I hope that you also will keep an eye open where you can help the very poor. God bless you. The extremes of poverty, suffering and helplessness that he witnessed in rural India made him to start RTU in 1974, a secular service organization committed for empowering the poorest of the poor families in Theni and Dindigul districts in Tamil Nadu. What began as a single modest medical clinic has today evolved into a diverse network of highly efficient programs aimed at comprehensive and sustainable rural development. It continues to propagate humanity through dedicated service with full of passion and professional rigor. Mobile medical units and a clinic were established.
they succeeded in eradicating leprosy in the region. They offer free treatment and immunization for the poor. Children's villages are built for the care of orphans and destitute children. RTU has built them a complex of little cottages, simple and cheerful. To take care of our children, we follow this home-based care, which is very psychological healing for the children who come here from the difficult situation. Each cottage is home to 6 children. Each home has an amma, a foster mother who takes care of the children. The foster mothers themselves are often young widows, abandoned wives or old women with no families to support them. நான் இங்கே வரும்போது 12-14-2006 வந்தேன் சார். 2006 வரும்போது ஒரு பிள்ளையோடு வந்தேன். ஆனால் இங்கே வந்து 42 பிள்ளைய வளர்த்த பெருமை எனக்கு ரொம்ப கிடச்சிருக்கு. கிடச்சி இந்த வருஷம் நான் 10 வருஷம் முடிஞ்சு 11 வருஷத்தில் மோதிரம் தாத்தா கையில் மோதிரம் வாங்கியிருக்கேன். இன்னும் தாத்தா கொடுக்குற பிள்ளைங்க இன்னும் வளர்த்து இன்னும் பல்லாண்டு காலம் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் சார். என் பிள்ளைங்க வந்து தங்க பிள்ளைங்க, எனக்கு எந்த இதுவும் கிடையாது. சந்தோஷமாக நான் என் குடும்பத்தோடு நல்லா இருக்கேன் சார். RTU brings the children and these women together and gives them families again. With a caring mother, these children quickly learn to be brothers and sisters. இந்த மதம் அந்த மதம் அப்படின்ற மத பிரிவினைங்கிறது இங்கே டெஃபினட்டாக கிடையாது. எங்கள் பிரதர் சொல்வார், நீ என்னவாக பிறந்திருக்காயோ அதுவாகவே நீ இரு, நீ மதம் மாறணும்னு அவசியமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் பிரதர் வந்து கார்த்திகை திருநாள் வந்தாலும் அதெல்லாம் நல்ல குழந்தைகளுக்காக நல்ல வீடுகள் தூரம் விளக்கேற்றுவோம். இந்த மாதிரி ஆன்மீகத்து நிறைய இருக்குது. கிறிஸ்மஸ் வந்து அதையும் கொண்டாடுவோம். பொங்கல் வந்து வீடுக்கு ஒவ்வொரு பொங்கல் பனையாக வச்சு பொங்கல் பண்டிகை குழந்தைகளோட ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடுவோம். எங்களுடைய ஒவ்வொரு கிராமத்தில் வந்து வீடுகள் இருக்குது. அப்புறம் தீபாவளி பண்டிகை அதே மாதிரி தான். நல்ல பார்க்க வராத குழந்தைகள், யாருமே இல்லாத குழந்தைகளுக்கு நிறுவனமே நிறைய புத்தாடைகள் கொடுக்குறாங்க, பட்டாசு நிறைய உதவிகள் செய்கிறாங்க. அதுகளுக்கு அந்த நம்ம யாருமே இல்லைன்ற அந்த உணர்வே இல்லை, அந்த அளவுக்கு நாங்கள் இருக்கோம். எனக்கு அவங்களாம் இல்லைன்னா நாங்கம்மா நீங்கள் இருக்கீங்க, தாத்தா இருக்காங்க, ஃபாதர் இருக்காங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு குழந்தைங்க ரொம்ப இதாக இருக்காங்க. They go to school, eat well, get medical care and have a simple but structured life with some fun. Most have graduated from high school and some are finishing degrees in nursing, engineering and other professions. We see every year around 50 to 60 children coming out after completing their schooling or professional studies, joining jobs. These people have become lifted out of dire poverty and become contributing members of society. The education provided in the schools of RTU is intended to contribute in holistic development of children from children's villages and in the neighboring villages by imparting quality education in a child-friendly environment. RTU runs 9 nursery schools where the staffs trained in early childhood care engage with the kids to stimulate their cognitive and physical growth through playing, singing, dancing and storytelling. 3 primary schools and a higher secondary school established by RTU provide high-quality education to the children from its own children villages and children from other poor and disadvantaged communities around its vicinity. RTU's higher secondary school continued to demonstrate over 99% pass in public examination for many years. With well-furnished laboratories for physics, chemistry and biology, the school instills appropriate knowledge, attitude and skills in science. 2 mobile science labs set up by RTU go to teach children in the nearby government schools that are less endowed with such facilities. Vocational training courses are offered in tailoring to help the children to gain employment. RTU also supports those children who want to go on to study professional courses. RTU provides free lunch to all the children in the preschools and schools.
In the evenings, the children play in the playgrounds of children's villages. In the study centers set up in remote villages, children are guided to learn and offered nutritious snack in the evenings. Over these years, RTU has been helping the poor and vulnerable communities in Dindigul and Theni districts by way of sinking bore wells to fetch them clean and safe drinking water, building low-cost houses for the homeless. It offers low-cost housing to the poorest of the poor households and homeless families with the support of volunteers. But I think there's just more of a collective experience of what it takes to work together as a unit to produce something like this. And in addition to the actual work, I think one of the things that's really powerful is working alongside the families and the laborers. The relationships our students create are quite moving and touching, as perhaps you can see in the camera back there. That's usually one of the highlights of their whole time out of their whole trip in India, which is 10 weeks. We usually spend 2 weeks at RTU, and this is usually the most powerful experience that we have. And it's because of relationships like these and seeing what can come out of hard work and dedication. A housing unit manufactures its own tiles, doors, and windows for building low-cost homes. நாங்கள் வந்து ஆரம்பத்தில் குடிசை போட்டு இருந்தோம். குடிசை போட்டு அந்த பாம்பு பள்ளிக்குள்ளே குடிசை போட்டு அந்த கிடுகு வாங்க கூட எங்களுக்கு வசதி இல்லை சார். பழைய கிடுகு குப்பையில் கடந்ததை பிறக்கி கொண்டுட்டு வந்து நாங்கள் குடிசை போட்டு இருந்தோம். ரொம்ப ஒழுகுச்சு, பாம்பு பள்ளி எல்லாமே வந்துச்சு. முயற்சி எடுத்து இப்படி அதுலேயே தான் படுப்போம், அதுலேயே தான் தூங்குவோம். எல்லாமே இரவையும் பார்த்துக்குருவான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அதிலே தூங்குவோம். என் பிள்ளை ஊட்டியெல்லாம் போட்டு அதில் தான் படுத்திருந்தேன். திருப்பி அவங்களாம் இறைவனாக பார்த்து அவங்க வந்து எங்களுக்கு ஒரு முகத்தை தொடச்சி எங்களை உட்கார வச்சுருக்காங்க. நல்லா நிலன் கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களுக்கு நன்றி. நாங்கள் சாகுற வரைக்கும் அவங்களுக்கு நன்றி கடையை செலுத்தணும் சார். To enable the women from poor families, RTU organizes self-help groups, motivating them to save, avail loans for various income-generating activities, building leadership and empowering them to attain self-reliance. Dedicated staffs, most of them grown-ups who were once children under Brother Kimpton's care, assist in the effective management of RTU's numerous projects. RTU is now managed by Father Anthony Paul Sami, who grew up in Boys Village. With his tremendous capacity for love, selfless and untiring service, Brother James Kimpton has transformed lives of hundreds and thousands of people over these years. Brother James Kimpton wants to keep the society open to everyone, irrespective of caste, class and creed. And this is very important to reach out to many children and women in order to empower them. RTU always believes that when it carries out good work with pure heart, the money follows and humane response flows in. All through these years, RTU has been supported by religious and secular organizations and individuals from around the world. Its highly efficient and economical operations keep maintenance costs at a minimum. But the wide-ranging activities of RTU require continued support. And my hope is we could become a model for others to emulate, people who try to come here and understand what it is to deal with children coming from low, very underprivileged families, to give them moral and material nurture. Let's be honest about it. Very poor children feel often materially and morally abandoned. Much of what we do is like planting trees under which we may never sit, but plant we must, says the motto of reaching the unreached. Brother James Kimpton has been planting trees for a lifetime and doesn't plan on stopping now. Let us lend our hands in planting trees of hope for the future of the needy. Imagine a world being where every child is well fed, educated and happy.
Imagine being a part of making that dream a reality. Reach us to explore more.